Hallo julle. Weer eens baie welkom. Ons het vanoggend eintlik dit eintlik 'n toets, nee. As jy ouer word, dan moet jy geduld leer. So, ons het net 'n bietjie julle geduld getoets en gekyk of julle nog reg is, maar julle het die toets geslaag. Ons is baie trots op julle. Jammer dat ons 'n bietjie lank gevat het. Die tegnologie het nie vanoggend met ons saamgewerk nie en ons wil graag die hele ding livestream, sodat mense dit weer kan gaan kyk en ja, mense wat nie vandag hier kan wees nie, dit ook kan kyk en dis hoekom ons nou 'n bietjie langer gevat het. Johan het nou vir my instruksies gegee van wat ek moet sê, nou het ek dit vergeet. Maar in elk geval so ek het vanoggend nodig, hoor. Die mic, elke spreker wat praat, kan net onthou om die mic sommer teen julle kenne te hou. Hierdie ding kan teen julle kenne wees. En dan kan almal julle mooi hoor. Is daar nog iets gewees, Johan? Wat? Ja, julle moet asseblief hier ook staan, agter die preekstoel, sodat die kamera julle net kan opvang, asseblief, so almal wat praat. Dankie, ek wil graag vir ons 'n stukkie lees, en net vir ons open, en dan gaan ons die volgende mense aan die woord stel. Gedeelte wat ek vir ons wil lees is Psalm 145. Dit is 'n baie bekende psalm. Dit is vir my 'n wonderlike psalm om altyd maar te onthou en oop te hou, sodat jy ook krag kan kry deur jou lewe. Dit is 'n psalm van Dawid. So Dawid sê, die opskrif sê ook, dit is 'n loflied van Dawid. As ons 'n bietjie dink aan Dawid se lewe, dan sal julle weet dat Dawid nie altyd so rooskleurige lewe gehad het nie, nee. Daai dinge in Dawid se lewe gebeur wat vir hom moeilik was om deur te maak. Ek dink nou maar net so vinnig aan sy seun wat oorlede is, babietjie wat gebore is en toe oorlede is, sy een seun Absalom wat hom vervolg het. Ons kan maar net dink wat 'n traumatiese dinge Dawid deurgegaan het. En tog het dit nie Dawid se lewe totaal en al verwoes nie. En dan kry ons 'n bietjie iets van 'n insaag op Dawid se lewe in Psalm 145 oor hoe hy dit hanteer. Baie mense sal deur trauma gaan en dan van die Here wegbeweeg, maar Dawid is anders. En dis nie omdat hy so groot en goeie mens is nie, hy het net in die Here vasgehou. En dis hoe hy deur sy trauma en sy moeilike tye gekom het. So hy begin hierdie gedeelte en hy sê: Ek wil U lof verkondig, my God en koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. So wat Dawid daar doen is, hy sê net, ja, ek wil die Here loof. Ek wil sy naam groot maak. Nou wat interessant is die heel laaste vers, sê hy dieselfde. Hy sê in vers 21, sê hy, ek sal die lof van die Here verkondig, laat al wat leef, sy heilige naam vir altyd prys. Maar as jy mooi gehoor het, dan het daar iets in Dawid se sê, van hy gaan die Here loof verander. Hy sê in die eerste vers, hy sê, ek wil die Here loof. En nou sê hy, ek sal die Here loof. Ek sal die Here loof. Dit is 'n besliste erkenning van Dawid, dat hy sal die Here loof. So daar het in hierdie psalm het daar iets gebeur, wat Dawid van die voorneme, ek wil die Here loof, uitgebring het by die vaste besluit, dat ek sal die Here loof, ten spyte nou van al die dinge wat in Dawid se lewe gebeur het, nee, kom hy by 'n punt wat hy sê, ek sal die Here loof. Wat het gebeur? Ek gaan nie alles vir ons saam lees nie, julle kan gerus by die huis dit weer gaan lees, maar Dawid doen 3 dinge. Ek dink as 'n mens praat oor jou brein, en die sprekers gaan vandag heeltemal uitbrei daarop, maar is dit so belangrik ons het so 'n bietjie gesels voor die tyd oor positiewe denke, en dis wat Dawid hier doen. Hy kan natuurlik op sy lewe sit en terugkyk en fokus op al die negatiewe goed wat gebeur het. Nee, hy kon dit gedoen het, maar hy doen dit nie. Om by die besluit uit te kom dat hy sê, ek sal die Here loof, doen hy 3 dinge. Hy fokus op die verlede, so hy kyk na die verlede, na al die dele wat die Here hom gered het, wat die Here sy volk gered het.
So hy kyk na sy geskiedenis en hy sê, maar die Here het my volk deur hierdie tye gered, hy het my deur hierdie tye gered, en dit oortuig hom dat die Here ook nou hom sal red. En dan gaan hy in die volgende deel, so in vers 1 tot en met vers 7 het hy gefokus op die verlede, dan in die ander gedeelte fokus hy op die Here. Hy kyk na alles om hom. Hy kyk na die son, die maan, die sterre, die voëls, vir alles wat die Here sorg, en hy besef, maar as die Here vir alles sorg in die heelal, dan sal hy vir my ook sorg. Dan kan ek rustig wees oor my lewe. Nou, die laaste deel gaan ek vir ons saam lees. Dat hy sê, maar die Here kyk in besonder na sy kinders. Hy het 'n besondere band met ons as sy kinders, en hy sal vir ons sorg. Dis die 3 dinge wat Dawid met sy tyd doen. Hy kan op negatiewe dinge ingesteld wees, maar hy kies om dit nie te doen nie. Hy fokus op die positiewe. Hy sê, maar die Here het my gelei deur my lewe. Hy kyk na die geskiedenis, hy kyk na alles om hom, en dan besef hy in hierdie gedeelte wat ek nou vir ons gaan lees, dat die Here is naby die wat hom liefhet. Hy sê, die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle hom hulp roep, en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg hy. En dan kom hy by die punt dat hy sê, ek sal die lof van die Here verkondig, laat al wat leef, sy heilige naam vir altyd prys. Ek dink dit is so 'n goeie les vir ons om te leer, nee. As jy kan die hele dag op negatiewe dinge ingesteld wees, maar as jy regtig in jou verhouding met die Here wil groei, gaan kyk 'n bietjie wat hy al gedoen het in jou verlede. Kyk hoe hy jou gered het. Kyk hoe hy ons as mense in Suid-Afrika al gered het. Hoe hy jou ouers gered het. Fokus daarop. Fokus 'n bietjie op die wêreld wat jy sien. Voëls wat leef, die see, die visse, alles wat ons so mooi in Mosselbaai sien. Nee, fokus daarop, kyk hoe die Here daar is, en dan kan jy besef, maar jy is die Here se kind deur Jesus Christus. Omdat jy in Jesus Christus glo, is hy jou Vader, en hy sal vir jou sorg. Hy beloof dit in sy woord. Kom ons sit uit so, en dan bid ek vir ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat U ons Here is. Dankie dat ons aan U behoort en kan weet U sorg vir ons. Daar is nie een dag in ons lewe wat verbygaan wat U nie vir ons sorg en wat U nie daar is nie. Dankie ook vir die voorreg wat ons het om vandag 'n bietjie oor hierdie belangrike onderwerp te dink, te fokus. Dit is iets wat ons almal moet deurgaan as ouer word. En dit gebeur al selfs vroeër in mense se lewens vandag in ons omstandighede as gevolg van stres en trauma wat mense deurgaan. Maar Here, ook daarin het U 'n antwoord. U het ons so wonderlik gemaak dat U vir ons 'n brein gegee het, U het vir ons al die middele gegee sodat ons U vrede, U genesing elke dag van ons lewe kan ervaar, en help ons om dit vandag ook raak te sien. Lei ons deur die Heilige Gees sodat ons U vrede en U hoop elke dag in ons lewe kan beleef, ten spyte van ons omstandighede. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Dankie julle. Ek nou self eers hier op my agenda kyk. Maria gaan volgende net die mense vir ons bekendstel. Goeiemôre almal. Ek het besluit om elke spreker individueel voor te stel. Soos my voorreg om vir Gert Meyering voor te stel. Dis 'n kind van die Vrystaat wat bedryf sielkunde bestudeer het en dan in verskeie plekke gewerk het, en ek gaan maar net die name noem, iets soos PPC Sement in Sasolburg, en hy het ook sy hand gewaag aan sy eie besigheid, en dit was in Grootbrak. Toe sien hy nie, maar daai kite gaan nie vlieg nie. Daai vlieër wil nie vlieg nie. So,
hy het toe besluit om sy CV 'n bietjie rond te gooi. Nou ja, as jy jou CV rondgooi, dan moet jy eintlik kyk, wat het jy nog anderste om oor te kan spog. So hy het ook logoterapie gedoen. Hy het ook opleiding gehad in medikasie, hantering, en die beste van alles is, hy was in die wêreldbeker rugby 2016 'n afrigter vir die skeieregter. So hy weet hoe om die vrede te bewaar. Nou ja, toe die besigheid nou nie wil vlieg nie, te besluit hy, omdat hy nou sy CV rondgestuur het ACVV, hy is Elsie hom genooi, hy was op die kortlys gewees, en hy het toe besef, maar hy moet iets oor dementia lees, want hulle gaan vir hom vra daaroor. Nou ja, toe het hy die paneel so 'n bietjie beïndruk, en hy het gesê, ek kan ook sê, Ronel, dit is as gevolg van Johan, dat hy vandag is waar hy is. Mense, sit julle hande by mekaar, hierdie man het ongelooflike passie vir dementia, wat eintlik ons sambreel is, en luister wat hy te sê het, dit is baie nodig. Johan, ons wens jou welkom. Kan almal my hoor? Goeiemôre. Baie dankie Maria. Ek het vir haar gesê, gelukkig was ek nog by rugby skeieregters se afrigting betrokke toe daar nog goeie skeieregters was. Maar ek het in 2019 opgehou, so ek gaan niks verder sê nie. Voordat ek begin, wil ek net vir hierdie gemeente en spesifiek vir die diakonie van hierdie gemeente sê baie dankie. Julle seën vir Huis Elsie, hierdie gemeente, seën ons met donasies en met skenkings, en ons kan nie doen wat ons wil doen as ons nie deur julle ook geondersteun word nie. Verlede jaar het julle vir ons gehelp om studente deur te druk. Hierdie jaar het ons al mediese toerusting kon aankoop, so ek wil regtig van die geleentheid gebruik maak om vir die baie dankie te sê. En hoe sê hulle, voordat 'n mens nou begin met die groot dinge, moet ons altyd eers 'n grappie vertel, want dit is hoe ons mos nou die ys breek tussen mekaar. En toe dink ek aan die ou oom, hy het ook nou al so bietjie begin demensie kry, en sy vrou het hom versorg, maar die tannie self, die rug kan nie meer hou nie, en dit gaan swaar, en sy besluit toe, en sy bespreek dit met die oom, en sê, maar ek wil jou graag by 'n plek gaan insit, maar ek het nou baie navorsing gedoen, en daar is nou een plek, wat ek nou gedink het, dis nou die regte plek, en sy vat hom soontoe, nou gaan nou nie name noem waar dit gebeur het nie, en soos dit maar werk, die tannie gaan toe nou kantoor toe, en die oom word pragtig deur die personeel gehanteer, en hulle dra vir hom koffie en koekies aan om hom nou te laat tuis voel, en soos dit 'n goeie versorger betaam, na so rukkie toe begin die oom so die kant toe in die stoel sak, en die personeel spring op, en sit kussings langs die oom in, en hy het so rukkie gesit, en toe begin hy weer die kant toe sak, en hulle spring op, en hulle sit kussings in, en die oom is gemaklik, en toe hulle nou huis toe ry, toe sê die tannie, nou papa, wat dink jy nou van die plek, sal jy lekker bly daar? Hy sê, Sy sê, maar kyk hoe mooi, hulle het vir jou koffie gegee, hulle het vir jou beskuit gegee, as jy wil omgeval het, hulle jou reg opgehelp. Hy sê, maar ek wou nie omval nie, maar hulle wil nie toelaat dat ek na die nurse se enkels kyk nie. Goed, ons moet nou 'n bietjie gesels oor geestesgesondheid. Nou, jy sal sien ek het ook 'n hakies daar op my transparante of my, wat nou mense hierdie goede gesit, gedragsgesondheid. Want wanneer daar iets in hierdie ding van ons wat ons brein is, verkeerd gaan, dan is daar maar gedragsprobleme wat noodsaaklik daarop volg. En so baie van die geleerdes hou nie meer daarvan dat ons van die woord geestesgesondheid praat nie. Hulle sê ons moet praat van gedragsgesondheid. Want die brein
ons sentrale senuweestelsel, dis ons brein en ons rugmarg en ons senuwees. Die brein is maar die belangrikste orgaan in ons liggaam, want dit is waar alles bymekaar kom, dis waar al die besluite geneem word, en dis van daar af wat alles wat bymekaar gekom het weer uitgestuur word. Ek wil aanhaak by wat Dominee gesê het oor negatiewe en positiewe denke, Dawid se positiwiteit. En ek weet nie of u die 3 mense ken nie, maar as u hulle nie ken nie, wil ek u graag voorstel aan Hein Wagner. En as jy hulle ken, verskoon my as ek vir die ou nuus vertel, maar Hein Wagner is die eerste blinde persoon wat die Kaap na Rio wetvaart voltooi het, saam met 'n persoon wat doof is en saam met 'n persoon wat stom is. Hulle was die 3. Nou kan jy vir jouself dink, van Kaap na Rio, so lank is dit 'n maand op die water met 'n klein bootjie. Die een ou kan nie sien nie, een ou kan nie hoor nie, een ou kan nie praat nie. So dit moes nogal 'n effort gewees het. Hy het ook verskeie Kaapstad fietstoere gedoen, die Cape Agus. Hy vertel die staaltjie van toe hy is op 'n tandem fiets wat hy saam met sy kollega ry, en sy kollega, hulle het nou voor die tyd oefen en hulle bespreek nou alles, en sy kollega, hulle het ook gesê, as ek sê koes regs, dan beteken dit jy moet regs koes. Nou hy sê, dan ry hulle, dan sê sy vriend vir hom, sy kollega, koes regs, dan koes die kollega die kant toe, maar hy ander kant toe. Want hy interpreteer dit as koes, daar's iets aan die regterkant, en in die meantime word daar van gesê, jy moet regs koes. So, dit was moeilik. Hy het ook die 2 Oseane marathon gehardloop, hy het die New York marathon gehardloop, en hy het 'n volle Eysterman gedoen. Nou die volle Eysterman is dubbel dit wat in Mosselbaai gedoen word. Hy het die Zambesi kanoevaart gedoen. Hy het die 10 hoogste bergpieke in die Weskaap al geklim. Hy is die eerste Suid-Afrikaner wat die wêreldlandspoedrekord vir spoed gebreek het, 269 km/h. Nie teenstaande sy gebrek. Hy is blind gebore. Alex Honnold, Alex het in graad 7 uit die skool uitgeval omdat hy nie lus was vir leer nie, en omdat mense heeltyd van hom gesê het, maar hy is sleg en hy is useless en hy kan nie, en hy het toe besluit, hy sal vir die wêreld wys, hy is nie sleg nie, en hy het begin rotse klim, en hy het geboue opgeklim in rotse, en hy het 884 meter in 3 ure 56 minute in 2017 gedoen. Van sy borge het toe begin onttrek, en vir hom gesê, maar jy is te gevaarlik, jy plaas ons geld op die spel, so ons gaan jou nie verder borg nie. Breinskaderings het gewys dat sy amygdala, nou dis daai gedeelte in die brein wat vir ons sê, wanneer jy moet bang raak of wanneer jy nie moet bang wees nie. Het hulle gesien dat wanneer hy aan risiko blootgestel word, dan is daar byna geen reaksie in sy amygdala nie. So hy het sy brein geleer om vrees te oorkom. En dan Mandy Harvey het op 18-jarige ouderdom, het sy haar gehoor verloor. En sy was 'n musikant en 'n musiekskrywer, en haar lewe het basies tot stilstand gekom, want hoe kan jy nou sing en musiek maak as jy doof is, en sy het besluit sy gaan dit oorkom, en jy kan maar bietjie gaan oplees en kyk oor haar. Sy het 4 in America's Got Talent gekom, sy het 5 jazz albums na haar doof word gedoen. Sy is in die VSA se International Young Soloist Award gewen, en weet jy dat sy word gedreig deur mense uit die dowe gemeenskap uit, omdat sy gehoorgoeders promoveer. So dit wys vir ons dat die ding wat ons brein noem, is 'n wonderlike ding, wat ons baie meer kan vermag. Geestesgesondheid, gedragsgesondheid manifesteer gewoonlik in mense op een van die volgende maniere. Mense kry stres, of jy ervaar stres, wanneer jy gedrags of wanneer jy geestestoestande het. Jy raak depressief, ons ervaar angs, mense raak onwillekeurig hartseer. Baie van mense met geestestoestande, ongesonde toestande, ly aan verslawingsprobleme, verskillende vorms van verslawing. Gemoedsversteurings, nou ek weet nie, my personeel sê vir my, ek raak ook nikkerig partykeer, so ek weet nie of dit dalk ook maar iets te doen het hiermee nie. Verhoudingsprobleme is algemeen, leer- en geheueprobleme, en dan psigoses. Vanoggend gister het ek iets gelees
Ek het vanoggend iets gesien van 'n persoon wat sê hy hoor helikopters heeltyd, maar hy sien nooit die helikopters nie. So dis die goed wat gebeur, wat manifesteer in ons lewens wanneer ons met geestesprobleme te doen het. Nou kom ons kyk bietjie, steek met bietjie vir my julle hande op, wie's ouer as 50 jaar? Ok, as ek so kyk, die meeste van ons is deel van hierdie statistiek. Nou 34% van mense wat bo 50 jaar oud is, ly aan isolasie of alleenheid. Nou isolasie, ek gaan nie in detail daarin nie, maar alleenheid is 'n groot probleem in ons samelewing en veral onder ons gemeenskap wat vanmôre hier is. 31,3% van vrouens en 27,2% van mans ervaar slaaploosheidsprobleme. Nou, ek is seker ek val ook onder daai 27,2%. 25,7% raak depressief. So almal van ons wat nou hande hier opgesteek het vanmôre, ons raak depressief of ons gaan ons depressief raak. En dis ongelukkig wat die statistiek vir ons sê. 15,8% van ons beleef angs op een of ander stadiums in ons lewe. 11,4%, en ek wil nou ook sê, ek dink seker daai rooiwyn wat ek so van tyd tot tyd neem, sal ek moet dophou. Maar ons 11,4% van ons ouer wordende bevolking misbruik alkohol. 9,8% ly aan gemoedsversteurings. In Suid-Afrika het ons 3,54 miljoen mense wat ouer is as 65 jaar. Nou kan ek weer vra, steek op die hande wie wat ouer as 65 jaar is. Dit is so 'n bietjie minder, maar nog steeds baie. Nou 11% van u wat nou hande opgesteek het, kan dalk of is al dalk gediagnoseer met demensie. So 389.000 mense tans in Suid-Afrika, en dit is 2022 se syfers hierdie, want daar is nie ter beskikbaar nie, is gediagnoseer met demensie. Nou vir die van u wat nie weet nie, as ek u verveel, verskoon my, maar demensie is maar net 'n beskrywende term vir 'n groep siektes wat geheueprobleme veroorsaak. So demensie is net eintlik 'n beskrywende term vir iets wat in die brein fout is waar daar geheueprobleme meer is. Maar daar's klomp siektes wat demensie veroorsaak, waarvan die bekendste ene die Alzheimer se siekte is. En dan praat ons van vaskulêre demensie en ons praat van Korsakoff-sindroom, die te veel rooiwyndrinkers. Ons praat van die vigsverwante Lewy body en daar's verskeie. Maar die bekendste is maar die Alzheimer se siekte, en dan een wat al hoe meer in ons hedendaagse lewe voorkom is die frontotemporale demensie. Dis nou hierdie voorste gedeelte van die brein. En dit het baie te doen met breinbeserings. Nou breinbeserings, soos jy weet, kan ons op enige manier kry. Dit kan 'n motorongeluk wees. Ons rugby spelers wat nou so gestraf word omdat hulle koppe laer as hulle heupe is. Dis alles goed wat die brein kan beskadig. En iets wat mense nie weet nie is dat ons jong mense raak al hoe meer roekeloos. Ons het net nou daaroor gepraat, jy weet, van in die laat 40's begin mense nou al met demensie gediagnoseer word as gevolg van ons roekelose lewe. Hierdie gewyp wat ons doen en die oordosisse proteïene wat ons so in ons breine inpomp met die shakes wat ons doen. Jy weet, jy kan maar gaan lees, proteïene is die brein se voeding, so die brein nodig het. Maar 'n mens se liggaam, die Liewe Vader het ons so aan mekaar gesit dat ons het net soveel proteïene nodig. En as ons nou meer begin insit, iewers moet dit gestoor word voordat dit uitskei. Enige ding wat ons te veel doen in ons liggame word eers gestoor en dan begin die liggaam hom uitskei. So ons kan maar gaan kyk waar kom hierdie 389.000 gediagnoseerde gevalle voor. Nou sal jy sien, ek vra daar wat van die wat nie gediagnoseer word nie. Baie mense word nie gediagnoseer nie, want die statistiek wys verder dat 35% van ons versorgers, nou praat ek, as ek praat van 'n versorger, verwys ek na iemand wat 'n
wat 'n ouer of 'n man of 'n vrou het of 'n pa of 'n ma het wat demensie het, maar hulle steek dit weg. So as ons nou nog 100,000 plus mense by die 389 sit, dan gaan ons al na 500,000 mense in Suid-Afrika wat gediagnoseer is. Veronderstel is om gediagnoseer te wees. Dit gebeur nie. En dan 'n ander kommerwekkende syfer in ons land is dat 50% van mense wat iemand versorg met demensie ontwikkel self gesondheidsprobleme as gevolg van die versorgingstake. Want dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om 'n persoon met demensie te versorg nie. Wêreldstatistiek sê in 2019 was daar 1 miljard mense bo die ouderdom van 60 in die wêreld gewees. Hierdie syfer sê hulle gaan groei in 2030 tot 1.4 miljard. In 2050 gaan hierdie syfer 2.1 miljard word. So dit gee vir ons 'n toename van 3,7% per jaar, en as ons daai syfer kan deurtrek na Suid-Afrika toe, en mense, dit is oor 16 jaar van nou af, dan gaan baie van ons wat ons hande opgesteek het nog steeds leef. Gaan die syfer van 389.000 na 813.000 toe groei in Suid-Afrika. So, wat kan ons doen om hierdie goed wat besig om te gebeur te kan oorkom? Nou, die Alzheimer Disease International organisasie bring elke jaar op die 21ste September, wanneer dit internasionale Alzheimer dag is, bring hulle statistieke en navorsing uit, en hulle het 12 faktore, risikofaktore geïdentifiseer, wat hulle sê, wat hulle nou definitief daar's 'n koneksie tussen hierdie goed en die voorkoms van demensie. En die eerste een is fisiese onaktiwiteit. Hulle sê die mensdom raak te gemaklik. Ons is nie meer fisies aktief nie. Gereelde oefening is goed vir die hart, gewig, bloeddruk, en ons kan daarmee uitwy. Rook, oormatige alkoholgebruik, meer as 21 sopies of eenhede per week, word beskou deur die Wêreldgesondheidsorganisasie as oormatige gebruik. Breinbeserings, ek het genoem van die breinbeserings wat al hoe meer raak in ons gemeenskap, in ons samelewing. Vetsig en diabetes, daar's 'n definitiewe direkte verband tussen dit en die voorkoms van demensie, en veral tipe 2 diabetes. Hipertensie, die bloeddrukprobleem. Daar's genoeg bewys dat die enigste medikasie huidiglik wat as voorkomend beskou kan word vir demensie is en Alzheimer se siekte is jou hipertensietablette. So mense, as jy dit het, gebruik maar jou pil, maar pas op vir die ander chemiese goed wat ons in ons liggame insit. Isolasie en verveling, ek het dit voorheen genoem, het ek vir julle gesê, dis goed wat ons brein, ongesond is vir ons brein. Daai 34% van ons mense, hoekom is isolasie en verveling? Daai ou gesegde wat sê, use it or lose it. Want as jy geïsoleerd is, en jy is alleen, en jy hou nie jou brein aktief besig nie, dis onderstimulering van die brein, wat veroorsaak dat ons nie doen wat ons veronderstel is om te doen nie. Gehoorverlies, en ons gaan later 'n spreker daaroor hê. En die laaste twee is interessante goed. Lugbesoedeling. Ons weet wat het die industriële revolusie teweeggebring, die afgelope klompie jare. En die opvoedingsvlak, en hulle sê veral geleerdheid by jonger kinders. Nou, ons weet wie van ons se kinders en kleinkinders en agterkleinkinders word van tyd af gestimuleer, maar ons weet ook van 'n groot deel van ons bevolking wat se kinders op 'n rug groot word. So die impak daarvan het ons nog nie gesien nie, want dis nie gevalle wat gediagnoseer word nie. Want jy moet onthou, 'n baie groot deel van ons bevolking het nie toegang tot diermedies om 'n diagnose te kry nie. Nou, wat kan ons hierdie goed bestuur, of wat kan ons doen om dit wat geïdentifiseer is as risikofaktore, om dit beter te kry? En daar's twee goed wat ons kan doen.
Die eerste ding is, ons moet as 'n individu, moet ons ingryp, en die, hoe sê hulle in die Engels, die slogan van die 2023 internasionale dimensieverslag is never too late. Never too late. So, dis nooit te laat om as individu iets te begin doen om jou breingesondheid te verbeter nie. Tweede ding is, ons omgewings moet ons na kyk en verander. Ons weet van die lugbesoedeling, en daar is nie baie wat ons daar kan doen nie, want dit is nou ongelukkig so, die elektriese motors moet nog steeds, krag moet opgewerk word, maar ons moet gaan kyk, hoe kan ons omgewing so verander, dat die mense wat daarin leef, dat hulle in gesonder omgewings bly. So dit wil sê, ons moet gaan kyk, hoe versorg ons geliefdes en ons ouer mense. Die eerste manier om die risiko te bestuur is, ons moet meer aktief raak. Ek weet my tyd is baie beperk, maar ek wil net vinnig vir u sê, wanneer jy oefen, wat gebeur met jou brein? Jou brein is neuroplasties en jou brein reageer op oefening. So, iemand wat oefen, sy brein is baie meer neuroplasties as mense wat nie oefen nie, en Dr. Relberg gaan meer daaroor sê. Die neurogenesis in ons brein verander wanneer ons oefen. Dit wil sê, nuwe neurone word in ons brein gevorm wanneer ons oefen. So as jy nie oefen nie, kan jy vir jouself dink dat jy het maar net 'n hoë risiko. Ons spinale digtheid verhoog. Nou, om spinale digtheid maklik te probeer verduidelik is, ons breinkapasiteit word meer. Die dendriete, die oordragmeganismes in ons brein word digter. So wanneer jy oefen, dan kan jy definitief grysstof by. So, en hoe meer breinkapasiteit jy het, hoe beter gaan jou brein aan die einde van die dag funksioneer. En die neurooordragstowwe word gestimuleer wanneer jy oefen. Dink maar aan die dopamien en die serotonien en die noradrenalien wat afgeskei word, daai lekker voel goede wanneer mens oefen. So kyk, sodra jy ons oefen, is ons sleg. Is ons sleg om te sweet. Maar as jy klaar is, dan voel jy so goed. En die voordele van oefening is dat dit laat jou onmiddellik beter voel. Nie 2 ure later nie, onmiddellik. So dis baie goed. Net gereelde oefening wat ons moet doen, kragoefening moet ons doen, jou eie liggaamsgewig gebruik, aerobiese en anaerobiese oefeninge. Ek gaan nie verder in detail daaraan gaan nie. Saam met oefen moet ons maar 'n gesonde dieet volg. Nou mense, ek is nie 'n dieetkundige nie, en ek is nie 'n voorstander van banting of 'n voorstander van wat noem die mense wat nou anti-banting is, vegan en goeters nie. Maar ons weet, laat die liewe Vader en sy woord sê vir ons, van is te veel van 'n ding, is ook te ongesond. Hoe Dominee net nou gesê, daar's 2 tes wat nie verkeerd is nie. Te voet en te perd is alright. So, kom ons doen dit te voet. Die te perd sal ek nou nie lekker mee saamstem. Volg 'n gesonde dieet. Die sportkundige sê vir ons, you cannot out-practice a bad diet. So jy kan nie met oefen alleen jou slegte dieetgewoontes verander nie. Vind vir jou lewensdoel. Mense, jou geloof, jou gemeenskapsbetrokkenheid, jou kultuuraktiwiteite, vrywillige werk wat jy kan doen, rituele wat jy kan volg, jou agtergrond, jou geskiedenis gaan vir jou sê waar jy vandaan kom. En dit is baie belangrik dat ons hierdie lewensdoelwitte wat ons het, weer moet gaan identifiseer en dit gaan optel. Want ons doen dit nie meer nie, ons raak al hoe meer alleen. Jy weet, ouer persone word in aftreeoorde ingesit, terwyl die kinders oor see is. Jy trek van Gauteng af, waar jy gebly het, Mosselbaai toe, kom bly hier in 'n aftreeoord, jy raak alleen, want jy ken nie jou bure nie, dan moet jy jou lewensdoel gaan soek, en jy moet hom vind. Aktiewe sosialisering, dit is baie bekend, dat
mense wat in isolasie bly en nie sosialiseer nie, se koppe gaan agteruit. Daar's genoeg navorsing wat dit bewys. Hou jou familieverbinde in stand. In Okinawa, in Ikara en in China. Ek het nie lang terug nie, het ek persone saam met June ontmoet wat uit China uitkom. Daar is nie langtermyn versorgingsfasiliteite in daai lande nie. Want hulle kyk na hulle mense, maar die probleem is op pad. Want in China het hulle vir 'n lang tyd het hulle mag hulle net een kind gehad het. Nommer 1 en nommer 2 is met die sedert COVID is daar nog minder kinders wat gebore word en so daar is nie meer mense wat kan omsien na hulle geliefdes nie. En dis maar wat in ons land gebeur. Ons kinders gaan oor see, ons ouers bly agter en dan moet hulle in demensiefasiliteite en in versorgingsfasiliteite versorg word. En die laaste ding is, maak regtig tyd mense vir dit wat vir u belangrik is. Samevattends wil ek vir u sê, as u toegang het tot Netflix, gaan kyk daai reeks van Live to 100 Secrets of the Blue Zones. Kan vir baie interessante inligting daar gee. Dit is Okinawa in Japan, Nicoya in Costa Rica, Loma Linda in Kalifornië, Ikara in Griekeland en in Sardinië in Singapore is daar gemeenskappe wat baie ouer word as in ander plekke in die wêreld. En daar's redes daarvoor. You Are What You Eat is nog 'n program wat jy kan gaan kyk wat op Netflix is. En die laaste reeks wat ek vir u wil sê gaan kyk is Human. Dit gee vir ons interessante perspektiewe oor wat gaan in hierdie ding van ons aan, wat ons sê ons brein en ons liggaam is. Ek wil afsluit en ek wil vir u baie dankie sê vir die geleentheid. Versorgers, en dit sluit in mense wat in versorgingsplekke werk, maar dit sluit ook u wat saam met geliefdes leef, of u wat 'n ouer of 'n ouer ander persoon oppas. U moet vir uself 'n selfbestuurs- en 'n versorgingsplan op die tafel neersit. Anders gaan jy dit nie maak nie. Anders word jy deel van die 50% statistiek. Identifiseer die stressors in jou lewe en implementeer vir jou stresbestuursprogram. Ontwikkel 'n strategie vir die bestuur van jou denke en daar's klomp goed. Ek kan maar net noem dat ons sê daar beoefen meditasie tegnieke. Nou meditasie kan baie lank wees, maar meditasie kan baie kort ook wees. En ons het voor die tyd met Dominee gepraat en jy weet daai wow momente in ons lewens. As ons langs die see stap en ons sien die seeskulpe en ons hoor die seevoëls, ons hoor die dreuning van die see en ons stap in ons buurt en ons sien 'n mooi blom en jy ruik die rose. Dit is alles vorme van meditasie daai. So dis kort tydjies wat jy jou brein stimuleer deur om iets anders te gee om te doen as om te dink oor die sleg. Want as ons gaan stap, dan gesels ons ook nie met mekaar nie. As ons gaan stap, dan hou jy maar nog steeds dink aan die stressors in die lewe en die finansiële probleme en wat gaan van my word en hoe gaan dit met my kinders? Maar as ons weer begin daai wow oomblikke beleef van kyk hierdie pragtige blom, hoor die seevoëls. Dis daai goed wat 'n verskil maak in ons lewens. En die res volg van self. Ek sê vir u baie dankie, daar is nog baie goed wat ek graag vir jou wou gesê het, maar ongelukkig sien ek die horlosie het my ingehaal. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sal na die tyd beskikbaar wees as u met my wil gesels. En ek is beskikbaar. U kan my enigtyd kontak. Dankie. Dit is nou vir my 'n voorreg om kan julle my hoor? Dr. Mariet Holberg aan die voor te stel.
Sy was gebore in Zambië, hulle het daarna verskuif na Polokwane. Sy ontmoet 'n Amerikaner en gaan dan Amerika toe. Maar intussen tyd het sy werklik haar lewe verryk met studies. Ek gaan nou nie daarop uitbrei nie. Maar terwyl sy in Amerika was, het haar pappie met haar geskakel en vir haar gesê, sy moet asseblief terugkom huis toe. Hy was getroud met sy tweede vrou en haar naam was Erna en sy was in 'n motorongeluk gewees en hy kon haar nie hanteer nie. En sy het teruggekom Suid-Afrika toe en sy het iets gedoen aan Erna se situasie en dit het gelei tot haar ongelooflike belangstelling in neuroplasticiteit. Ek kan ook maar net sê die tyd wat ons in die verpleging was, het hulle vir ons gesê, as jou brein beskadig is, kan jy niks daaraan doen nie. En Dr. Mariette Holberg gaan vandag vir ons sê, daar is iets. En ek hoop julle luister, want dit is eintlik ongelooflik hoe ons die brein kan herprogrammeer. Ek verwelkom vir Dr. Mariette. Oor daar boonste enetjie, ek het die ander enetjie gedoen. Typies. Okay, ek gaan vandag, as julle nie omgee, in Engels te praat, want ek was nou uit die land uit vir omtrent 12, 15 jaar. So wanneer ek nou Afrikaans praat, dan klink ek vir myself soos 'n dom Engelsman. Wat die woorde nie mooi genoeg kan uitspreek nie. So ek gaan Engels praat as julle nie omgee nie. Ek wil eerstens vra, if you don't mind, I would like to introduce the neuroplasticity team that has gone through doing the full course of neuroplasticity and still busy doing the practical application thereof. So as hulle net vorentoe kan kom asseblief, Samantha, Lorraine, Felicia, Louise, is Louise nog hier so? Julia, okay, daar's 4 van ons wat vandag hier so is. Now these ladies have gone through the whole theoretical training as well as practical training on how to implement neuroplasticity with people who have different. Remember, Gert said there are many different types of dementia. One of them being Alzheimer's, we've got schizophrenia that falls under there, we've got the Lewy bodies, we've got bipolar that falls under the umbrella of dementia. So I'm just going to ask each one of these ladies to just introduce themselves and to tell you the highlight that they've learned or what they would like to say about neuroplasticity, understanding that they've gone through the practical, they've gone through the theory, they are carers, and they've gone through the good and the bad within the industry of looking after people with dementia. Felicia, wil jy begin? As ek dink hy's aan, kyk of hy aan is. Hallo. Okay. Goeiemôre, ek is Felicia Valentijn. Die hoogtepunt. Ons inwoners, hulle is soms is hulle moeilik, maar die aktiwiteit wat ons doen met hulle, verander die oomblik wat hulle so moeilik is, en hulle raak so geheg aan jou, dat soggens as jy inkom,
dan hulle kom haal jou by die hek en hulle vra wat gaan ons vandag doen. Hulle is so opgewonde want die aktiwiteit verander hulle. Hulle denke, hulle alles, hoe hulle opgewonde is. Soms is hulle neerdrukkend, maar deur die aktiwiteit wat jy saam met hulle doen en die liefde wat jy vir hulle gee, is hulle 'n hele ander persoon. Dankie. Ek is Lorraine Blous en ek is by Laurel. Ek het my verbaas, ek kon nie glo dat een aktiwiteit iemand so gou kon verander nie. Ons het 'n inwoner wat Parkinsons het en dokter het 'n aktiwiteit gedoen en hy het baie gesukkel. Hy kon nie die aktiwiteit doen nie en met eens het hy regop gestaan en het uit sy eie uitgedoen. En ek het hom so gekyk en ek het nader na hom toe gestap en hy sê vir my, het iets in jou brein gebeur? Ek sê, ja, ek voel ontspanne. Hy sê vir my, dat het gevoel soos vonkies wat spat die binne in my brein. En die volgende oomblik, toe doen hy dit uit hom eie uit alleen. En dit is daar die hoogtepunte, wat 'n mens laat goed voel en wat jou laat voel dat ek het iets reg gedoen. Ek het iets gedoen wat iemand gelukkig gemaak het. Goeiemôre almal, ek is Samantha Diergaard. Wel, daar is so baie om te sê, maar ek moet sê, ek geniet my werk baie en om elke inwoner so gelukkig te sien, om hulle so uit 'n donker gat uit te bring. En ja, dat hulle nie hulle self geglo het en kan weet tot wat hulle in staat is nie. En ja, daar is een persoon wat ek van kan praat, wat elke keer vir my gesê het aan die begin, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie. En met die aanmoediging, hy sien so uit en hy geniet die uitdaging elke dag. En self vir myself, dit maak my ook baie gelukkig om iemand anders so gelukkig te sien. Dankie. Goeiemôre almal. Ek wil nie Afrikaans eintlik praat nie, maar ek moet dit praat vandag. My naam is Julia Slepe. Ek werk nou vir Heselsha, die jaar is 10 jaar. Ek het geleer vir die, as jy werk saam met die inwoners, nee, jy moet het baie gedalte. Okay, there comes change my thingy. When you work with neuroplasticity, you really have to have extra patient, because otherwise you're not gonna get the result. That's all that I learned so far for the neuroplasticity, and it's really working. Ek Annie, so dankie. Ek sê net vir julle baie dankie. Was lekker dat julle hier so by ons is. Dankie, ons gaan nog koffie en tee daarna 'n bietjie praat. Hoor. Dankie julle. Okay. Neuroplasticity, I'm going to get straight into it because we haven't got much time and I don't want to keep you too long. It's Saturday, it's your weekend, so I'm going to get into the facts and let us get straight on with it. All right. So neuroplasticity is a rewiring of the brain. All right. So if you've got Alzheimer's and you've got problems which you have to identify, but I'll show you the slides, where there's a problem in a certain part of your brain. It doesn't mean the whole brain is damaged. Just remember that a lot of people think that the whole brain is now switched off, it's not working, it's never going to be able to recover. That's not true. There's certain parts of the brain that becomes dysfunctional. And it's our duty through neuroplasticity activities to bring these lobes, as we call them, into function again. And that's done through activities.
All right? So we, as it's known in the industry, it's called rewiring the brain. Okay? Our brain is full of neurons connecting and flashing around and going crazy inside here. And when you have some type of dementia, what happens, it just gets all mixed up and crazy, and it's not connecting to have a normal moment in your life. Okay? So you learn through neuroplasticity to bring it all together again, instead of flashing all over the place. That's neuroplasticity. Everybody thinks that the brain, this is the brain, yeah, this hard part here is the brain. It's not. This is just your skull. Inside the skull is like a plastic kind of environment, which is your brain. Now, some of us could have a nice round brain. Some of us could have, you know, when you melt plastic and it gets hot, it's got a piece that jumps out there and a piece that jumps out there and a piece that jumps out there. It can be all different forms. So no one brain, no two brains look the same. Everybody's brain is different, and how it is shaped is through what you've gone through in your life. So if you've gone through a lot of trauma, you'll see there's more kind of bits and pieces sticking out or dents in it or whatever it may be. If you've had a more consistent and placid life, the more kind of nice and neat and tidy it may be in there. And I don't think there's any one of us sitting here that's gone through a life where we can say we're perfectly round. All right? So that's what neuroplasticity is. It is the rewiring of the brain. Today I'm specifically going to speak to you about what does loneliness do to the brain of a person who is either being taken care of at home or being taken care of in a frail care center or whatever the case may be. Loneliness is like the number one disease, if I may call it a disease, that really causes all the other negative things to happen within the brain. Okay. In slide 2, we see our brain adapts throughout our lives. Our brain never stays the same. Now, up to about 20 years ago, scientists kept saying that the brain stays the same, that it's very active as a young person, then it gets to a certain stage where the brain just can't grow anymore, it doesn't develop anymore or anything like that. That is not true. It is now, the neuroscientists have now proved that your brain is always, always ready to grow. And it's up to you as the individual to institute activities that creates growth within the brain. Sitting in front of the TV, watching sport all day for 4 hours, and then going on to a movie for another 4 hours, that's already 8 hours that your brain has now saturated itself with emptiness. Totally empty. Total emptiness. Okay? The rewiring of the brain is endless. As I said, we just keep growing. When we get to the activities, you'll see the value with that. It helps us recover and develop in a positive manner. When you use these activities correctly, what you put in will come out. But if you use these activities and not know how you're meant to use these activities, you cause damage. That's why it's very important to please not follow all these YouTube videos that say within an instant you could do this, and with an instant you could do this, and with an instant you could do this, and this can happen, and that can happen. It can take 10 minutes when you've got your neurons that are nearly touching to get them to touch. Once they touch, it grows. If you do this activity incorrect, the neuron shrinks and dissolves.
So be careful what you do with people with different types of dementia. So if you've got vascular dementia, it's very different to Lewy dementia. You can't do the same activities. With the YouTubes, they just encourage you to do activities. No, you can't just do that. There are specific activities for specific types of mental illness. All right, so be very careful. There's many dementia group things going on at the moment. Asseblief, ek vra julle baie mooi. Be careful. Be careful what you tell people to do. If you do not know the background, if you do not know the medication that they're taking, if you do not know the lifestyle that they have, be careful what you tell them to do. Och, probeer dit maar, probeer dit maar, probeer dit maar. Very dangerous. Okay? Neuroplasticity is an ongoing process within a process. All right? Because we've got 6 lobes that we're dealing with, plus obviously the frontal lobe, which is the management of your brain, this whole part here is your frontal lobe. They're having so many problems with the frontal lobe these days throughout the world, not just in Africa, throughout the world, the damage that's happening to the brain. And I'm telling you today, and I put my head on the block, it's because activities are being used incorrectly. So instead of building the brain, it's breaking it down. That's my own opinion on that from the knowledge that I have on neuroplasticity. This part of your brain is your thinking part. This part of your brain manages all the other lobes. We're going to get into the next slide, you'll see that. Continuous new direction and discoveries of habits. Every time you do an activity, we have to do it continuously and repetitively. Why? I mean, a lot of the residents would say to us, ek wil dit nie weer doen nie. Hoekom moet ons dit al die tyd doen? Ons doen dit oor en oor en oor. Because you're busy building this broken down neuron, this nerve, this dendron, everything there is broken, it's melted, it's flying all over your head. We've got to bring it back, and we've got to get it back, and we've got to get it back. And when it touches, we've got to get it to stay there. So you can teach somebody to start walking again. And they walk, and they walk, and then all of a sudden they stop walking. Kom, ons moet nou 'n bietjie weer gaan loop nie, ek wil nie meer loop nie. Nee, ons moet 'n bietjie nie, ek wil nie vandag loop, ek wil nie loop nie. And they stop walking altogether. Guess what? Separation happens again. So you've got to keep practicing your brain. You've got to keep engaging your brain. Every single day, you should, for at least 20 minutes in the morning, 20 minutes in the afternoon, do activities. Once we've done an assessment to find out which lobe has the problem. Okay? Mental abilities deepens our memories with better recall. The minute everything starts getting into place again, you'll see you'll recall stuff easier again. You'll think stuff easier again. You still have to get organized, you still have to plan, you still have to structure, but you'll be able to do all of that again, where before you couldn't do that anymore. And we're all getting older. So we've got to start now while we're still coherent to do it properly. Okay? There's even many cases where they've seen that it slows down the aging process. And that's amazing in itself. You start walking faster, your fingers are more nimble, your eyes can open and close, your vision gets better, your hearing gets better. I mean, those are all good things, isn't it? Those are all good things. So why wouldn't we want to do it?
Why wouldn't we want to better our lives instead of watching our favorite soapy every night? Okay, now we're going to see the slide with the lobes. I'm going to start with the blue part. You can see it nicely. The blue part, that is this frontal lobe. This frontal lobe. That is the executive functions that happens in that lobe. That is the manager to the 1, 2, 3, 4, 5 others. Because remember, the brain in a whole is a lobe, a full-on lobe. So if you get damaged there, and you're finding that you can't problem solve like you used to, or your thinking skills, you can think for a while and then you get totally distracted or you go totally somewhere else, then you know, okay, wag 'n bietjie, dis waar my probleem is. Dis waar my probleem is. But now remember, it doesn't stay here because that frontal lobe is connected to all the other, the motor cortex, for instance. The frontal lobe will say to the motor cortex, lift your hands, lift your arms. It's saying it, but it's not getting to the motor cortex. So the motor cortex is not lifting the arms. Okay, or the sensory lobe. Now let me give you a tip of mine. The sensory lobe is your longest living lobe. Why do I say that? Because the sensory lobe is where the spirit connects with you all the time. So you could be in a place where you can't hear, you can't speak, your frontal lobe's not working correctly, but the Spirit of God resides in the sensory lobe. That's in the part of the brain that stays connected to God, to the Spirit. The body eventually dies, we know that, but the Spirit lives for eternity. It's got to go home. So look after your sensory lobe. So here we are, we have the frontal lobe telling the sensory lobe. Can you see that? Can you smell that? Gert spoke earlier on, Meneer Meyer spoke earlier on about smelling the roses when you walk in and things like that. That's the sensory lobe, the touch. When you touch a person, touch them with compassion. Touch them with love. Let them feel it. Touch them. Touch people. But don't touch them to want to move them and throw them in a chair and fed up with them for the day. And that does so much damage. So if you don't have the word compassion in your vocab today, I'm going to ask you to go home, have a look at the dictionary, and go look up compassion. Not empathy, compassion. Anybody can have empathy and say, oh, shame. That's empathy. Compassion is you want to help them. You want to nurture them. You want to protect them. You want to take care of them. And they feel compassion. Then we have what they call the parietal lobe. The parietal lobe is when they make absolutely no sense of what's going on around them. Alzheimer's is a disease that's inclined to do that. You just have moments where you don't know what the heck is going on around you. And you get stuck and you all of a sudden mention something that happened in 1942, but now we're already in 2000 and what are we, 24. But all of a sudden that becomes a reality. There's no perception of what is actually happening around you. So when you start having those kind of moments, then you know, hold on, I've got something wrong here. And this parietal lobe of mine is not connecting because now remember, your problem solving, your organization, your emotional skills is all coming from here. So there's a disconnect from here to here. So once you can kind of keep a diary, and that's what the second thing I'm going to ask you is keep a diary of your daily life for about a month.
and you'll start picking up where you are having problem areas. So you're slightly doing a self-analysis on yourself to see where it is, but then you need to see a specialist so that the correct activities can be given to you to now connect that dysfunction that's taking place. Does it make sense what I'm saying? Is this worth it? Is it worth sitting here today hearing this? Are you going to take this home and do something with it? You can order the copies of our presentation as well. I think it's 85 Rand because it's color and everything that's gone in it. So it's 85 Rand for a copy of our the training that we're doing today, if you want to do that, so that you've got it with you. Then we get what they call the occipital. The occipital is your sight. Now, what eventually happened to Anna is her sight became a very, very big problem. If there was a yellow line in the road, she would stand there and she wouldn't know how to get over that yellow line. Because that yellow line is up here. It's not just down there. That yellow line's over there as well. It's not just there. You tell her to pick up this microphone, she'll be picking it up over here. She'll be picking it up down here. That's what can happen to your sight. Then we have what we call the temporal lobe. That's where your memory and your understanding and your language and your speech is. Now, it's very interesting that your spelling and your arithmetic, sums, is in the parietal. But yet your language and your speech, forming sentences, being able to converse, be able to talk, comes from the other side of the brain. Isn't that interesting? You would have thought those would be together, but they're not. So somebody could be able to talk to you quite easily, but if you ask them to write their name, they can't write their name. Somebody could say to you 1 and 1 is 2, but if you ask them to write 1 + 1 = 2, they can't do it. So can you see the complexity of the brain? That's why it's important for us to know how the brain functions, because the brain controls our whole body. Okay, and then what I said here, character of space is understanding. If there's a void that you are feeling in your character, in your personality, in who you are, you feel there's a void, you feel there's something going on there, get the understanding of that void. It's your brain trying to tell you something. Be in touch with yourself. We're always in touch with everybody else. Ja, kyk wat doen sy vandag. O, jy kyk nou net wat gaan daar aan weer. Ja, het jy gehoor wat het hulle daaroor gesê? Jy weet, oh yeah, we're in touch with everybody else. What about it being in touch with ourselves? All right. Next one. Here we go with loneliness. The only thing that fixes loneliness is not medication. It's neuroplasticity. It's spending time with that person. It's having conversations with that person. It's having activities with that person. It's building that person's confidence again. It's making that person feel that they want it, that they are loved, that there's still a place for them. Instead of just dumping them, I can't look after my mom and dad anymore, into an old age home, into a frail care. Yes, there is a place to go there to look after them physically and all the rest of it. But you still got to do your thing. They remember your touch. They remember your voice.
They remember your memories. They get memory slots every now and again when the brain just touches like that for a minute. And they remember something they did with you. So whether your child is 45 or whether a young adult is here and the parents are in the 90s, 70s, 80s, please, please visit them. Do things with them. Have compassion. And I still believe what the Lord says, unto what you do, so it will be done unto you. Sure, leave them, dump them in there. Never go see them. Never have a good word to say about them. Your turn's coming. If you don't want to sit in a lonely chair in a frailty, I suggest you go look after somebody so that you know somebody's going to look after you one day. Oh dear. Lack of motivation, focus, and purpose. When you start feeling that lack of motivation, I don't want to do this. Ek wil dit nie doen nie. Ek is nie lus vir dit vandag nie. Force yourself. Force yourself, especially exercise and isolation. Because when we don't feel like it, we isolate ourselves. As hulle my nie sien nie, sal hulle nie kom nie. Maak al die vensters toe, trek die gordyne toe, sit die kar in die garage, maak hierdie, hoor nie die voordeur oopmaak nie, hou die vensters toe. Ons moet wegkruip. Moenie die klokkie antwoord nie. Fone is af. It happens. People do that. Vision and hearing, tunnel vision, hearing problems. Do you know that there are hearing exercises that you can do that will help improve your ears? I'm not going to go through there. We have an expert here that's going to talk about it. We did it at Hayes L'Oreal yesterday. I tell you, we haven't lost so much in a long time when we did our hearing exercises. I'll give you an example. We were doing the one where you have to pull the ears up like this, and then I added a little activity with it. I said, okay, trek julle ore op en dan skop julle julle voete uit. Trek julle ore op en skop julle jou voete uit. Trek hierdie een af, steek jou tong uit. So I was trying to get more activities involved. Sien jy? It might sound like madness, but ons het lekker gelag, ons het lekker gespeel, en die ore gaan beter word. Okay. Nee, dokter. Okay, communication disorders. If you notice that you're in a conversation and you're not quite following that conversation, or you find that your thoughts are totally in another place, and then all of a sudden you make a statement. So we're talking about flowers and it's so beautiful there. All of a sudden you make a statement, daar's baie klip in die pot, jy weet. Totally off the conversation. And you think to yourself, waar het dit nou vandaan gekom? Hoekom het ek dit gesê? Warning signs. These are warning signs. Loss of long-term memory and short-term memory, both. Long-term memory is in a different lobe to the short-term memory, but it's still all controlled here. Okay, so be aware of that. Loss of voluntary movements, that's just your legs, your arms, and your fingers. Okay, ons gaan nou iets gou doen. Ons gaan net een exercise doen. Sit julle arms so, vingers so, arms moet op, die elleboog moet op wees, vat die pinkie weg van die pinkie, sit hom terug. Indeksvinger, net die indeksvinger, nie 3 ander vingers saam met dit nie, sit hom terug. Middelvinger, sit hom terug. Sit hom terug, thumb terug. Maak het toe, maak dit nou oop. Duimpie eerste, indeksvinger tweede, middelvinger, indeksvinger en pinkie.
You should be able to do each one with ease. As jy sien jy sukkel bietjie daar, as your muscles a bietjie styf hierso, and the frontal lobe is not quite talking to the parietal lobe properly and to the motor cortex properly to say just the individual finger asseblief, nie al die vingers nie. Sien jy? Small little things. Poor planning skills. You can't even draw up your grocery list anymore. You forget to put petrol in the car. You forget om water in die ketel te sit, en jy sit die ketel aan. All those kind of things. Impulse acting without thinking. And you all of a sudden, you're sitting there peacefully in conversation, next minute you get, ek moet dit net nou net gou gaan doen. Not normal. Okay? Desire and social skills, not grouping in the brain. In other words, if we go back to the previous slide, when your frontal lobe is not speaking to the other lobes, that is when things happen out of sync, not the norm. Those are signs for us to bring in activities to motivate the lobes and to get them to function correctly again. And it can take anything. They've now proved anything, even less than what I originally said, 18 days to 247 days, depending how severe your condition is. So try and fix what you know is not right as early as possible. Don't wait and say, ag, volgende maand, volgende jaar, whatever. Try and fix what you can as soon as possible. Okay, then we go on to the hippocampus. The hippocampus is like in the middle of the brain. Is dit nou jou brein, is dit hier in die middel van die brein? Jy sal sien op die volgende slide, sal ek julle wys. Actually, can you just go to the next slide for me, please? And just put the limbic, daar sy. Kan jy sien daar groen stukkie daar, reg in die middel? En dan sien jy daar 'n klein stukkie, it looks like a bubble. That's where your hippocampus is sitting. Okay? Loneliness, ons kan nou teruggaan. Loneliness starts in that little place. Kan jy dit glo? That little place then eventually controls the brain. Oh dear. Here we've got this huge brain that is meant to tell the hippocampus what to do. It gets reversed, and the hippocampus starts telling the brain what to do. So, our planning goes, our long-term memory goes, information gathering goes, and everything is now out of sync. Because the hippocampus has got too big. And it's squeezing everything in the brain. Remember, it's plasticity. It's squeezing everything out of place so that nothing can function together properly. That's why it's important. If we notice something different about the way we are doing things, about the way we are saying things, about the way we are thinking, it's an indication. Use that information. Get hold of this, go back to this, and have a look at what must you fix. It can be an overnight fix. It can also be long-term. If you leave it too long, it's going to be a long-term thing. Okay. We often say things like, and I do this so often, so I'm working on this. I've been moving around since I've come back to South Africa. So I haven't got a place where I put my keys every time like I used to. I haven't got a place where all my files were there and all my pens were there and all my spare paper was there. I haven't got those places anymore. And I find I'm getting confused where my places are. I did it this morning again.
I had brains that I wanted to show to you. I made sure last night that those brains were in the car boot. I can't put it in the car because the car stands outside, so I put it in the boot. So waar. Sien julle die brains? Use your imagination, asseblief. See. Out of my environment, different things are happening. It's science. It's science. Something's happening here in the front. I better take note of it. All right. So you do get warning signs. Use them, asseblief. You can go, if you don't use it, you're going to run into psychiatric problems. You're going to have depression. You're going to get anxiety. You're going to have bipolar, schizophrenia. All of those things are under the umbrella of dementia. All of those things starts with this little hippocampus that wants to play the boss and overrule the frontal lobe. That's why they are now declaring the prefrontal lobe as a problem area. It doesn't need a prefrontal frontal lobe. It's ending up there. It's starting with the hippocampus. Okay. So loneliness is the number one process of death amongst the elderly. You get so lonely that you can die from it. Isn't that interesting? You can get so lonely that your whole body, your brain, your organs, everything starts shutting down. Retirement villages, frail care, and that's across the world. That's not just South Africa. Loneliness is becoming a serious problem. And I also think it's got a lot to do with feeling safe. We don't go walk like we used to. We don't go sit in the shops and have coffee like we used to with friends. We don't do window shopping like we used to, or drive around and go visit different places. We're isolating ourselves in our homes. Maybe because of the COVID as well, that kind of forced us into all of that. Okay. So loneliness is in the top of the list when it comes to serious mortality health issues. So if you're not smiling every day, you better go stand in front of that mirror and have that as your activity for 20 minutes in the morning and 20 minutes in the afternoon and just smile. I think I overdo it, so I've got to work on my other problem. my hippocampus is trying to work my frontal lobe. Okay, giving up on everything. Just saying, I'm at this age. This is what happens at this age. Sure, we slow down when we get older. Sure, there's mental things that start shifting and happening. But why not go down, or not go down, go up? We'd rather go up with a smile than feeling depressed or having an anxiety, not wanting to eat, sleep disturbances. All those things just called in from loneliness. Teach yourself to be happy. Teach yourself to go and visit people. Teach yourself to go walk, even if you walk around your house. I used to say it to my dad when he just sat like that. And my dad was a Formula Ford motor car racer. My dad had his own aeroplanes. He had pilot licenses. He did aerobatic aircraft shows. And he sat in front of that TV. When I came back from America, I said, Daddy, you got to move. You can't sit like that. You got to move. Ek voel nie meer lus daarvoor nie. Ek het genoeg oefening gedoen in my lewe. Ek hoef dit nie meer te doen nie. All the lovely excuses. I said, Daddy, just walk up and down the passage. Just start with that. Then he says to me, ek weet wat jy probeer doen. Dis daar NEUROPLASTICITY goed van jou. All right.
Okay, I've got to get to the end of this. Okay, vascular dementia develops because when you're lonely and when everything is starting to shut down, your vascular starts getting blocked, and that's where you're getting the clots. Loneliness. There's a metabolic decline. In other words, you're just starting to shut down. Everything is shutting down. There's a decline in your mental condition taking place. There's isolation. There's OCD is also a form of dementia, by the way. Okay? So get away from, next one, get away from loneliness. Asseblief mense. It's the #1 cause for everything else happening. And remember the word dementia. You can't just be diagnosed with dementia. If your doctors, your neurologists say you've got dementia, you ask them, what type of dementia? Because the different types of dementias have different types of medication. And if they give you the wrong medication for a certain type of dementia, it's going to get worse. So make sure your dementia gets the right medication. Everyone is different, and everybody has to be treated differently. Whatever your mental illness may be, if we can do the assessment, see what it is, then we know what we're working with. When you pick up like I have, hold on, there's something going on here. I now know I have to train this. I have to do activities. Do those things. Journal for a month. Get all of that stuff in place. Dementia is a very nasty disease. It is a very, very, very nasty disease. It strips you of everything. Don't allow it. Because you've got the strength of your spirit that never dies. So stop concentrating on the negative things, stop concentrating on isolating yourself, and get yourself into reading your Bible, writing verses down so that you can keep the motor skills going, discussing, having your friends for coffee and say, come, let's just discuss Proverbs 18 today. Keep that alive, because that's the one that's going to stay with your sensory lobe, will stay with you the longest. The morning that my dad passed, that afternoon I left work and he said to me, I always went there first. I wasn't going to see Dad that evening. I thought, no, I must go see him. So I went to see Dad and he said to me, please pray for me. My dad was a praying man. He said, please pray for me. I said, Daddy, I actually don't know what to pray anymore. I said, I think we prayed every, I just don't know what to pray anymore. And he says, just close your eyes and let the Lord tell you what to pray for. The prayer of unforgiveness. Just telling you, maybe we all need to do a prayer of unforgiveness. That morning, 3 o'clock, he passed. Prayer of unforgiveness. Okay, frontal lobe is your emotions, it's inferiority complex, it's your executive summary, and it's your manager. Self-analysis in relation to others. Stop comparing yourself to other people. Compare yourself to yourself. Your problem is with yourself, it's not the other people. You causing your own problems. Nobody's hiding my keys from me. Okay? Mental processing, rewards. If you keep this diary, you can start setting lovely rewards for yourself. You know, if I can do this, by the time I get this right, I'm going to have a weekend away, or whatever it is. Learn to reward yourself. We're always ready to reward others, but we never reward ourselves. Learn to reward yourselves when you do things well. Vigilance. Vigilance. There are people who are awake, who have a sound mind, who choose to be lonely. It's a choice. Loneliness is a choice.
Nobody can do it to you. Nobody can put you in a spot of loneliness. You've got this. You've got the Word. You've got God. You've got a mouth. You've got thoughts. Get your brain right. Lack of responsiveness. That's also loneliness. People come and visit you. You're not going to answer the door. People ask you a question and say, ek weet nie. Jy wil nie praat nie vandag, so jy sê net ek weet nie. Het jy iets nodig? Nee. Okay? Socializing makes them feel even lonelier. They convince themselves that when I'm with people, I get lonely. If they didn't isolate themselves and they stayed mixing with people, they wouldn't say that. But now they've got fear. Ag, hulle gaan dink ek is dit. Hulle gaan dink ek is dit. Hulle gaan dink ek is dit. So they make themselves lonely. And you sit in a group and there's one person saying nix the whole time. Creating their own loneliness in their heads. They're there with a group of people, they're sitting here amongst us. Not going to participate. Gaan net hierso sit. So even in an environment where they're with people, they can still isolate themselves, they can still make themselves lonely. Overstimulation by family and friends. We have that a lot, unfortunately, which happens when family haven't seen, say they've put their, I'm going to use Hayes Elsher as an example, if I may. Just say they put them in Hayes Elsher, and they've now had enough of their parents, they're taken care of, why should they come? Then all of a sudden they feel guilty. Then they come for 3 days in a row, and they're fiddling with this arm and throwing the person's arm. Nee man, lag jou arm nou uit. Maak hierdie arm reguit en sit jou kop reguit en push it. And I think, oh my dear God, the poor woman. And they create more problems than before because of guilt. It's all guilt-driven. Okay? 10 delightful positive outcomes when you start doing neuroplasticity activities. I'm going to run through these quite fast because I don't want to keep you much longer, but it's common sense. Let me just tell you, it's common sense. It's no rocket science. It's common sense. Group activities encourages participation. Dis beter to do an activity in a group because they encourage each other. I saw it at Hayes L'Oreal again on Thursday when I was there. The one lady just couldn't get it right. And then the lady said, nee, probeer maar. Probeer eers om hierdie vinger te doen, dan die ander sal kom. She encouraged her. And we laughed and we enjoyed it. So group seems to be the better thing to do than individual. Individual you must do when they're bedridden, of course. Okay? And when they're really at stage 3, stage 4, you would have to do individual activities with them. But don't stop the activities just because they're lying in bed. Okay. Improve physical health. Socializing, conversation, and sounds. If you have, and we have somebody that screams a lot, and I said to the Lord the other day, Lord, I will know that I'm doing neuroplasticity correctly when she stops screaming, she talks. That's my goal. Boy, she can scream. So socializing and conversation. We talk a lot too. She does get 1 or 2 words out. Like I said to her at one stage, I'm a chocoholic. Not as bad as I was because of meneer Meyering. And then I would say to her, nee man, Tannie, moenie so skreeu nie man. Say chocolate. So for a while she was shouting, chocolate, chocolate. And the whole place, everybody shouted screaming chocolate. So have fun with what you're doing. Okay, trust and developing. When you start trusting, you actually decrease depression. Did you know that?
Depression comes because you don't believe in anything anymore. Nothing's working the way you want it to do. Learn to trust people and you'll see that depression gets less. Trust. That's why I say with the neuroplasticitist team, that once they trust you, things will get better. Get them to trust you, because that's when things start changing. Okay? Behavior changes. I told you about all of that. Behavior changes doesn't just affect the neurons in the brain, it affects all your nervous system right down your spine. Here in your neck, down your spine. And from your different parts of your spine, it works with different things. Your arms, your small muscles, it uses different nervous system than what your legs do, and bending forward and back. Different nerves. So look after your nervous system as well as your brain. And if you have a healthy brain, it will automatically do that. Motor cortex, increase engagement. Learn to be active, but also learn if you're overactive, all you're going to develop is too much fluid in the spine. And if you've got too much fluid in the spine, what happens is you're not relaxing. So you're encouraging the OCD to move forward. If you understand how your lobes link into your brain and how the spine is all connected and spinal fluid, lots of my friends, when they say, oh, I've got such backache and I've got this and this backache, I say, go have your spinal fluid checked. It's not an easy thing, it hurts, but there's a connection there. Okay? Mood disorders. Social skills. The hippocampus. Remember that? When it wants to take it all over. Okay, then I've got, I think, one more page and I'm going to just to show you the brain. Okay, neuroplasticity list of activities. Now remember, this is a list of activities for different types of dementia. We have to, if you want to do activities, we have to, through your journaling, see what type of dementia or where the problem is with which lobe in your brain. Okay? But these are the general activities that are available. You need to spend between 15 and 20 minutes twice a day on activities. If you spend more than that on activities, what it does, as I said earlier on, it burns the neurons, the brain cells. Okay? It's like in the olden days, we used to singe the ends of our hairs when our hair was all splitting. It's that type of thing. You singe the brain cell. So it shrinks and it shrinks and it shrinks. And eventually it just crumbs away. Then there's no more connection there. Okay? So doing it in peace, twice a day for 20 minutes, what we're doing is we're getting it now, it's touching, and touching, and touching. Now we're doing the activities, now it's going to stick there. Once it sticks there, and you can do that puzzle or that activity without any problem, then you know, now it's stuck. Now I can do something different. All right, now, activities, there's different activities that does the same thing. Just remember that, okay? Okay, so the less able person normally operates from a right or a left brain. We've got to find all of that out. I'm going to show you the brain of the right and the left in a few minutes. Group activities, I said, was the best. Physical health, socializing conversations, we've touched on that. Emotion switches. This is a big problem all of us have. We've got to get out of our negative emotions and get into our positive emotions. We've got to try and keep ourselves more positive than negative. And even, is a negative, by the way. It's a negative, okay? So you've got to switch totally from negative thoughts to positive thoughts. Pleasure felt by the sensory lobe, the happy thing,
If your sensory lobe is happy, I am telling you now from our experience that 70% of your brain is going to be working with that sensory lobe. And this frontal lobe and that hippocampus is going to start falling in line. That sensory lobe is your longest lasting lobe that stays with you. Behavioral changes, that attacks your anatomic nervous system and the temporal lobe. Trusting develops and depression gets less. Frontal lobe and sensory lobe is your happy lobes. It keeps you in a happy, positive manner. Your cortex lobe increases movement. Okay, your temporal lobe and your cortex lobe normally work together. The hippocampus, as I said, can wipe out your memory because it creates from white, we call it white matter, it turns it into gray matter. That means there's poison in there. Okay? Mood disorders, we've spoken about that. Your puzzles choices from left or right. If you're a left brain person, what normally happens when you're a left brain person is that you, can you put the brain one up for me? Yeah, there we are. The left brain is when you're more analytical, you're logical, you're precise, you're organized, you like detail, you're detached from other things that doesn't really matter from you, and you're very literal. Okay, you're very, very literal, and you're very sequential. You like routine. You like things in the right compartments and so on. So when you do activities and you want to start working with your left and your right side of the brain first before you go to your lobes, or if you identify you're strong enough or understand neuroplasticity enough to see which lobe is the problem, which lobe affects which side of the brain at that time, then you can start working with the lobes. But that takes training. Okay, you can't just do it. Okay? Then we get the right side of the brain, which is your creative side, it's your imagination, it's general, ag, het maak nie eintlik saak as hy nie verstaan nie, ons sal môre weer daaroor werk and so on, you weet. All of that stuff, big picture thinking. If you're doing a project management plan or business concept plan, you get somebody who's right orientated, they'll give you the best. Or if you want to move to maybe Mossel Bay or you want to move to Sedgefield, get somebody who's right brain who will put this picture together for you so nicely you'll know exactly where you must go. All right? Empathetic. Okay, remember I said there's a difference between being empathetic and compassionate. A right brain person would say, ag, shame, maar maak nie saak nie, kom ons nou maar net 'n speletjie ge. Jy weet? The left side brain will say, well, jy weet, kom hier so, ek dink ek moet jou net 'n bietjie jou handjies, 'n bietjie salfies opsit wat ons bietjie jou handjies regmaak en so, and I'm touching and I'm feeling and I'm encouraging. Okay? Figurative is that they prefer things to maak nie eintlik saak nie. It's just figurative. Dit is maar so. Maak eintlik nie saak nie. And they're irregular. So if you want to tell somebody something confident, don't tell a right brainer. Before the end of the meeting, everybody's going to know it. Okay, so that's really it. We are finished now. I just want to leave these two Psalms with you. So, Isaiah 54:10. Though the mountains be shaking and the hills be removed, yet my unfaithful love for you will not be shaken, nor my covenant be removed. God will never leave us, He will never forsake us. No matter where we are, no matter what our situation is. And if we can learn to live on that, Isaiah 54:10, we shouldn't get into depression. Remember? Spirit, spirit, spirit. Psalms 46:1. Seniors are further reminded that God is always with them, no matter what. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Both of these verses remind seniors that no matter how bad things are,
or how lean things are, or even how good things are, He is there. He is there to guide us. He is there to give us strength. My dad always used to say, getting old is not for sissies. Getting old is not for sissies. So the younger that you are, that you can prepare yourself for the age that you're going into. And remember, as one of our residents said to us at L'Oreal, Hayes L'Oreal, he said, I went to them, I said, I'm looking for a word for mentally ill. And they were all sitting in a group there, it was too lovely. And I said, "Toe, julle moet my help man, ek is besig met 'n papier en ek soek 'n ander woord for mentally ill." And they were coming up with mentally disabled, all that, and Carl, I think his name is Carl, came and Carl said, "No, I'm just less abled." He said, "I'm not disabled, I am less abled." So ek sê vir almal vir ons is less abled. Maar ons werk daaraan. Okay, baie dankie. Baie dankie. Baie dankie almal. Ek het eintlik vergeet ook om te sê dat sy is dokter Mariet Holberg en sy is ook opgelei as 'n teoloog. So ek dink dit het deur geskemer. Ek wil net kyk of hoor waar Ria is, want ek dink ons kan tot 10 minute, 10 tot 10:11 'n breek maak, so as julle na die tafel sou gaan, dan gaan broodjies wees. Tien minute net vir hande was. En nog iets anders. En water. Net dit.